The coalition, as an umbrella body, brings together human rights defenders within the country in order to enable them to work in unity and solidarity. Uniting CSOs in the country is among the good initiative to empower human rights defenders. Strong ties creation and being able to collaborate among themselves in promoting and defending human rights in the country. On this day, the coalition gives local CSOs a platform with international development partners, government, donors, prospective donors, and United Nations agencies, regional and international organizations to interact and see the possibility of forming strong working relationship. This annual and special gathering brings together about 120 human rights defenders from across the country, apart from government officials, media practitioners, development partners, and other international and regional stakeholders in human rights regime. This special day will be celebrated in Tanzania every 28th April to commemorate the United Nations establishment of special mandate on human rights defenders. It is worth noting that though celebrated on the 28th, the actual Human Rights Day is the 26th of April, thus the commemoration of the United Nations establishment of Human Rights Defenders' special mandate. Human Rights Day is an avenue for interactions among human rights defenders and other working and development partners as part of advocacy activities by the coalition, aiming to call upon the recognition and protection of human rights defenders in this country. During this day, the Human Rights Defenders Coalition recognizes human rights defenders with distinguished role in the field of human rights protection despite the risk. It also recognizes those who have taken time and resources to support and protect human rights defenders at risk at various levels as follows. Dear viewers, let us now hear stories from distinguished human rights defenders of the year 2016. My name's Samuel Angria and I work for Ngorongoro NGO Network, a platform that was established in 2008 to strengthen and foster human and land right protection in the district. In advancing this agenda, the network is focused in coordination of member organizations, information sharing and linkages, and engagement. Main approaches have been networking, documentation, capacity building for members and communities, and action-oriented research that informs our engagement in different levels. For the last 25 years, the Maasai community in Loliondo have been in conflict with a bay-based hunting company that was leased the whole of village land in 1992 by the government without community consent. I've been leading this land right campaign for the last 5 years, and a conflict that has heavily threatened the Maasai territory's security. As a human and land right campaigner, I have experienced, in many cases, critical crackdown in my work, which includes life threats, arrests. I've been arrested 10 times in 5 years and spent 21 nights in the cell in total. Torture, court cases. I've had 3 court cases for the last 5 years, and suspension of the work we are doing as a Ngorongoro NGO network. In all this, I have received support from communities, various and different organizations, nationally and internationally, and particularly I have received this support from Tanzania Human Rights Defenders Coalition that supported my legal defense, evacuation during the critical life-threatening situation, and software security training. Through our nonviolence advocacy and engagement, the government has accepted to have a long-sought dialogue to resolve the conflict. As of now, the government, through the Ministry of Natural Resources and Tourism, Ministry of Land, Ministry of Livestock and Agriculture, and Prime Minister's Office, is in a critical discussion with the Maasai community, talking about the status, the security of the Maasai villages in Loliondo. The Maasais are not against conservation. The Maasais have been partners in conservation across Tanzania and Kenya. They are not against investment, but they are not ready to compromise their ownership of their territory, that which is their ancestral land. And in this case, the dialogue is at the Prime Minister's Office as I speak.
The Human Rights Defenders Coalition believes that human rights defenders should be prepared and nurtured from school to college level. Having a good number of youth well trained on how to promote and protect human rights while in schools and colleges would help to create a good pool of human rights defenders in the future. The sustainability of human rights activities in Tanzania depends on how young people are motivated to join the field of human rights since their childhood. Likewise, young human rights leaders are the leaders of tomorrow, and therefore, it is our hope that the training will prepare the current and tomorrow's human rights defenders. The Coalition of University Human Rights Defenders was set up to coordinate activities of human rights defenders in universities across the country. During a meeting in Dar es Salaam, sponsored by Tanzania Human Rights Defenders Coalition, involving leaders of human rights defenders from a cross-section of universities, students elected a secretariat to steer coordination of the Coalition of University Human Rights Defenders. A youth award was presented to Alphonse Lusako for his contribution in highlighting human rights issues at the University of Dar es Salaam. He has faced a lot of challenges, including missing college education because of activism. Nilifukuzwa baada ya kuratibu maandamano. He's also written a publication cataloging the situation of human rights defenders in universities from 1965 to 2017. Kwa majina naitwa Alphonse Lusako, ni mtetezi wa haki za binadamu vyuo vikuu. Ni mwanafunzi ambaye nimefukuzwa chuo kikuu Dar es Salaam kwa mara ya pili sasa kwa sababu ya harakati zangu za utetezi na kufutwa katika mfumo wa elimu Tanzania baada ya kuratibu maandamano ya kutetea haki za wanafunzi katika vyuo vya umma. Tulifanya maandamano ya kupinga uwepo wa mikopo hewa na wakati huo wanafunzi wa mwaka wa kwanza waliambiwa warudishwe nyumbani. Kwa tulihoji uwepo wa mikopo hewa na swala kuwarudisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza kwenye vyuo vya umma. Tuliona hakuna hoja hapo. Kwa tuliamua kuratibu sasa maandamano ya vyuo vikuu Tanzania. Tulishirikiana na vyuo kadhaa vya umma ikiwepo UDOM, ikiwepo UDISM, MUHAS, IFM na vyuo vingine. Kwa baada ya kufukuzwa tulishtakiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanya mkusanyiko usio halali, lakini vile vile kukaidi amri ya polisi ya kutaka kutawanyike. Bahati nzuri ile kesi tulishinda tarehe 30 mwezi wa 8 2012. Tulivyoshinda mahakama iliamuru turudi chuoni. Nimerudi chuoni na wenzangu 51. Wanafunzi takriban 8 tulisimamishwa. Tuliambiwa tutasoma tena kwenye vyuo vya umma Tanzania. Kwa baada hapo tulifanya diplomasia pana sana kuonana na viongozi wenye mamlaka kwenye sekta ya elimu, lakini vile vile tulifanya diplomasia kuonana na baadhi ya wajumbe wa baraza la chuo ambao wetushauri sana turejee tuandike barua ya kurejea maamuzi ya kufutwa kwenye mfumo wa elimu. Ilishindikana. Kwa baada ya diplomasia kushindikana niliona ni muhimu kudai haki yangu mahakamani. Kwa nikaenda mahakamani, niko mahakamani kwa takribani miaka 4. Kesi zetu zinafunguliwa under certificate of urgency, lakini mahakama haiamui under certificate of urgency. Kwa nilifika hatua ya appeal court, mahakama ya rufaa Tanzania, ambako niliamua kuwithdraw kesi yangu 2015. Niliona nimwandikie Mheshimiwa Rais sasa aingilie kati. Kwa niandika waraka maalum kwenda kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunashukuru Ikulu ilisaidia. Tulikutana na msaidizi wa elimu wa rais na msaidizi wa sheria ambaye tumeconvene vikao kama vitatu pale, na waliambia tume ya vyuo vikuu na mkurugenzi wa vyuo vikuu kwamba turudishwe chuo. Kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 4 ya kuitafuta haki yangu ya elimu nilidahiliwa chuo kikuu Dar es Salaam tena kusoma sheria. Lakini nikiwa katika ratiba yangu ya mtihani ya semester muhula, nikashangazwa sana, nikaletewa barua ya kuondoshwa tena chuoni kwamba walifanya makosa kufanya kuni admit ndani ya chuo kikuu Dar es Salaam. Hakuna sababu ya msingi mpaka sasa ambayo inaonekana dhidi yangu zaidi ya kwamba nimekuwa naambiwa niachane na harakati ninazozifanya, na tulikuwa tunaambiwa kabisa kwamba hamtashinda kesi, na wanatuambia tuachane na kesi na tusubiri mpaka leadership system iliyopo madarakani iondoke ndipo tutasoma. Na mwisho nishukuru asasi ya mtandao wa kutetea haki za binadamu Tanzania, Tanzania Human Rights Defenders
Coalition ambao wamekuwa wananisaidia tangu nafukuzwa chuo kikuu Dar es Salaam 2011 mpaka sasa. Nimefukuzwa mara ya pili na wameingilia kati, wanasaidia masuala ya kisheria. Na mwisho zaidi, rai yangu kubwa ni kwamba taasisi za vyuo vikuu Tanzania ziongozwe kwa mujibu wa katiba na sheria. Kumekuwa na utamaduni wa sasa vyuo vikuu vinaongozwa kwa utashi wa mtu binafsi, kwa maamuzi ya mtu binafsi. Lakini tatu, la msingi wanafunzi wa vyuo vikuu, ukimya sio solution ndani ya nchi yetu. Ni muhimu wakajua wajibu wao kwa taifa. Vyuo vikuu ni think tank ya nchi na viko pale kwa maslahi mapana ya wanafunzi. Kwa napenda pia kuwashawishi watetee haki zao na haki za taifa kwa misingi ya sheria za nchi zetu. Jukumu kubwa la jeshi la polisi ni kulinda maisha ya raia na mali zao, kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi bila hofu, bila wasiwasi wa kufanyiwa uhalifu na mtu mwingine. Kwa hiyo kisheria aliyepewa dhamana hiyo ni askari wa jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi. Kwa hiyo nikitolea mfano, unaweza ukaona mfano halisi kwamba tulikuwa na askari pale Dodoma alipoteza maisha mwaka 2015. Ilikuwa tarehe 4 mwezi wa pili. Huyu askari alikuwa anaitwa Police Constable Isaac Kiswai. Ilikuwa eneo la Chang'ombe katika manispaa ya Dodoma. Huyu aliitwa, kuna baba alitaka kumchoma kisu mtoto wake. Kwa hiyo kutokana na kazi ya askari kwamba ameapa kwamba atamtetea, atamlinda raia, na yule mtoto alikuwa ni raia. Kwa yule askari alienda kupambana na yule baba ambaye alitaka kumuua yule mtoto. Hatimaye bahati mbaya sasa aliweza kuanguka vibaya, yule mhalifu akaweza kumuua yule askari. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba askari anakuwa tayari hata kupoteza maisha kwa ajili ya kumlinda raia na mali zake. Nasimama mbele yenu kumwakilisha Afande Inspector General wa Polisi Ernest Jumbe Mangu ambaye alipaswa awe nanyi leo hii na kufungua rasmi warsha yetu hii. Tuwe na amani. Ni ushahidi tosha kwamba swala la hatima ya watetezi wa haki za binadamu upo mikononi mwetu sote, na pia hawana budi kupewa ushirikiano ili waweze kutekeleza majukumu yao. Watetezi wa haki za binadamu wanatambuliwa na kazi zao na mazingira wanayofanyia kazi, na kwa kuzingatia sheria za nchi na mikataba ya kimataifa, hususan tamko la Umoja wa Mataifa la mwaka 1998 kuhusu watetezi wa haki za binadamu. Aidha, nisisitize kwamba jeshi la polisi linakubali na linaunga mkono kufanya kazi kwa pamoja na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu ili kuhakikisha kwamba mazingira yaliyopo ni salama. Let me say in general that the European Union is very much the result of the defense of human rights. The European Union was established as a result of an immense concern over human rights after the Second World War in Europe, and also intended to prevent new wars emerging. So globally, we are very active
or in the protection of human rights defenders. You will see that in all societies there are human rights defenders. And where we can do this, we do this also in Tanzania. Tanzania, of course, is a relatively, as we all know, open society. But nevertheless, we also work closely together with human rights organizations in Tanzania, in the whole of East Africa, including in Tanzania. And where needed, we also provide means and monies to protect individual human rights defenders. This is always individual cases, which of course we try to deal with respect for privacy and considerations, but people can always count on us and fall back on us. I think that our main contribution, the most important that we can do, is to in general ask attention for human rights and for those who are protecting human rights. And we do that in all our engagements with civil society, with government, with the political parties, but also when talking to the press. And what is, of course, of particular importance is our relationship with government, which is our natural partner. The European Union is a governmental, is constructed by governments. So in our discussions with government, we particularly have attention for human rights, not only in Tanzania, but certainly also in other countries. And in the case of Tanzania, of course, we also focus on the situation in the region. We discuss Burundi, we discuss Southern Sudan, where, of course, we have consistent and very serious and long-term violations of human rights. Let me say in the first place that Tanzania, being an open society where people are confident to engage with the outside world. As you know, Tanzania every now and then has also the tendency to look very much inward. That happens as well. But on the whole, that collaboration is positive, and we do work very closely with NGOs. We receive them, we visit them, and we are consulting with them. Not only Tanzanian civil society organizations. As you know, there are many international civil society organizations also active in a very positive way in Tanzania. The European Union considers civil society and the press, but also political parties, as an essential part of the wider checks and balances in a society, and for a democracy to flourish and to be, in full swing, if you like, these non-governmental elements are of great importance for democracy. The National Coalition for Human Rights Defenders is there in Burundi, in Rwanda, in Somalia, in South Sudan. Now also we are reviving the Sudan, in Kenya, and of course Tanzania, to galvanize the community of human rights activists to come together. Silencing a voice of human rights defender is tantamount of making that community voiceless, so that any person, either government or non-state actors, are not interested in the life and the limbs of the human rights defender, but what they are interested is that the work he or she was doing to collapse and disappear, so that at the end of the day a truth teller cannot face and bring unwanted truth to power holders. Defenders since 2006 have obtained observer status with the African Commission, and we engage on regular basis all the ordinary sessions of the Commission. Whichever country, however challenging it is, we always attend and take voices of human rights activists from this side and take them to the Commission, and sometimes also face alternative report
to the official report of their government, and also provide critical information to the commissioners to ask pertaining question of the human rights situation in a specific country. The defenders and all our coalitions, including Tanzanian coalition, put the primary efforts, let me say 90% of our efforts, in preventing a risk accruing to HRD or his or her own organization by capacitating and building the capacity to mitigate a risk. Sometimes with all that tools available for HRD, it can fail, as it happens now in Burundi, in South Sudan. Then we activate the HRDs to leave from situation A to situation B for their own safety, to rest and recuperate and to reflect, and then assess the situation they left back home and see that what additional benefit they can get or trainings. So now we come up with what we call it hub cities within the sub-region. So we no longer want a valuable human rights activist to be lost in wilderness in the West or any other place. So the hub cities will function as a natural habitat for an activist running away from country A to receive recuperation and rest and all the protection tools we have. We want the activists to engage internship, to engage work, to engage education, and to engage any other capacity development, so that by the time the risk they have left back home is being mitigated, they will go with new tools in order to increase the effectiveness of their work on the ground. Let me first of all congratulate the Tanzania Human Rights Defenders Coalition on the forthcoming 4th Tanzania Human Rights Defenders Day. Here at Frontline Defenders, we try to work at the international and regional levels to support the protection of human rights defenders. That has included, for more than 8 years now, working with the African Commission on